feito. E a mesma coisa, se você entrar numa sala de cirurgia de um hospital que está preparada de outra forma, até ali você vai achar essa pequena diferença, ainda mais num ambiente como esse. Agora, pergunta para ele se ele acha que uma experiência similar dele, que possa ter acontecido com alguém, e se alguém nunca falou em público, por exemplo, e a pessoa ter distorcido tudo e levado para um lado, tipo assim, eu fui agarrado por seres demoníacos, e eles quiseram me ferrar, quiseram me retalhar. Uma pessoa poderia distorcer uma experiência dessa e começar a falar mal desses Greys e dos outros caras, demonizando-os, dizendo que o contato foi horrível, quando não foi nada disso, e sim ele apavorado na visão dele? Falar que foi algo religioso. Achar que é uma ação de alguma entidade divina ou demoníaca mesmo. Do you think that someone who has the same experience that you had, and then change the whole story to tell, oh, they were bad, they were demons, they were trying to kill me? Do you think that the person could do it, could change the whole history? Yes, I think people could be mistaken. But on purpose. Do you think on purpose? They think they can change the story? Yeah, it could be done deliberately, and it could be some secret government agency trying to create distrust rather than cooperation. That might be a threat. Certainly, I hear these stories about people demanding that the government throw open the books and reveal all the secrets that they have about aliens. And I think, why would you want to do that? Because we have enemies, other countries, who would like to know how much technology we have recovered from them. And it's best that they not know the limits of that, best to keep them guessing. And they're certainly not going to reveal their secrets. So the idea that the government should just tell everything is something that I never thought was a good idea. However, they did recently start admitting that these, like the Navy gunships on the fighter planes, recording the gimbal, they go fast and coming out and saying, yes, it really happened, and we don't know what they are. It's superior to anything we have. And I think they finally had to concede that much, because the idea that you can make fun of people and say they're crazy and little things about little green men and all that, just it wasn't succeeding in destroying the witnesses' credibility. It was destroying the government's credibility. So they finally admitted there's something there. Ele falou que uma pessoa pode realmente mudar totalmente a história, pode fazer isso. Pode ser também que seja uma contra-informação, uma desinformação do próprio agente de governo querendo desmistificar ou tirar a credibilidade da pessoa. Ele já ouviu de outras pessoas que existem documentos, livros que mostram a presença alienígena no planeta, e ele pergunta por que vocês não mostram? Porque se a gente mostrar, os nossos inimigos vão saber o que a gente tem. E a gente não sabe o que eles têm. Se eles têm mais ou menos do que a gente. Então deixa eles adivinhando. E recentemente, que ele falou que foi liberado esses vídeos do Pentágono, toda isso está acontecendo nos Estados Unidos, no Senado americano, confrontando o governo, querendo que eles investiguem esses casos de OVNIs de forma aberta e transparente, não está mais fazendo a pessoa de boba, não está mais tirando a credibilidade da testemunha, está tirando a credibilidade do governo que não fez nada. Sim. Isso é importante. Agora a credibilidade que está em jogo não é mais da testemunha, não é mais do Travis, não é mais de ninguém. É o governo. É do governo que escondeu durante muitos anos e agora vai ter que responder. E fora que também fica mal para um governo, tipo assim, essas coisas que estão passando aqui no céu, o que é? Não sabemos. Dá uma vulnerabilidade na área da política. Como que você não sabe? Se é o governo aqui do país, a maior potência do mundo. Maior potência do mundo, e não sei de onde vem ou o que é isso pega mal. Então o pessoal dá uma cobertada. Dá uma segurada. Você pergunta para ele também se ele acha que um dia vai ser falado abertamente na televisão, ao invés de ficar essa briga entre governo e testemunha, se um dia vão chegar que ele é americano e os Estados Unidos é a maior potência do mundo,
Quando que ele acha que vão falar abertamente? Não, os ETs existem, tranquilamente. Se eles acham que isso vai acontecer em breve ou não? Do you think and when we're gonna be the disclosure about the whole UFO files secrecy? In the media. I think In the media. I think the complete secrecy will end when we're worthy of it. I think the foolishness that people have limit the ability to reveal, even on the part of the aliens. I think the amount of sightings that we have is purposeful and deliberate, not accidental. It's just enough to say, hey, we're here, but never go so far as it's just overwhelmingly proof that would cause a panic or, people fantasize that, hey, they should come and show us how to have energy with no petroleum. That would not be constructive. In our present condition, it would cause the collapse of world economies. But the thing that is going to be in 10 years, 5 years, 30 years, are we going to be alive? That too. However, I don't subscribe to the theory that they are here to destroy us and take over the planet. The reason I don't believe that is because they've been around for decades. Their technological superiority is so vast that if that was their intention, we'd never know it hit us. It would be overnight, boom. None of these movies where you got dogfights in the sky with fighter jets and UFOs, they could get rid of us very easily if they wanted to, but they've been here for a very, very long time, and always similar to the thing in science fiction, the non-interference directive. Don't do anything to the extent where we upset the balance and do damage. Ele falou que não sabe quando é que isso vai acontecer, mas que eles vão se mostrando aos pouquinhos. O medo é realmente de causar um pânico, e só vai ter essa abertura mesmo o dia que eles quiserem. Acho que não é o dia que nós quisermos, é o dia que eles quiserem. Uhum. Porque mesmo que nós apresentemos, que os governos apresentem uma farta de documentação, filmagens e tudo mais, vai ter gente que ainda vai duvidar, muita gente. O dia que um deles pousar e sair um ET, ainda vai ter gente que vai duvidar, mas são menos pessoas. Então só vai acontecer isso, realmente ele não sabe a data, sai daqui a muito tempo, pouco tempo, ele sabe que eles estão aqui, a opinião dele, que eles estão aqui há milhares de anos, há dezenas de anos. E se fosse para nos destruir, já tinham destruído. Facilmente, Se fossem para aparecer, já tinham aparecido, assim, eles aparecem. De propósito, ó, estamos aqui, só para vocês saberem que a gente está aqui. Uhum. Mas se eles quiserem realmente aparecer, aí que vai ter abertura, que eles que vão decidir. No caso dele, especificamente, por que ele acha que ele foi abduzido? Na opinião pessoal dele mesmo. Porque ele queria alguma coisa da terra dele, ou o quê? In your opinion, why do they abduct you? I've initially accepted the term abduction because that's what I thought had happened. That this was an attack by, the way Hollywood portrayed the aliens as invading monsters, and they are very often represented without any clothing. I guess it's so they can demonstrate more special effects, but also to make them more beast-like, invading monsters. But I think, an example is in the early years of human history, when the explorers went out in ships and made contact with less developed civilizations, it was always to the detriment of the less developed civilization. The more advanced exploited and damaged the lesser developed. And so the non-interference directive idea is makes good sense as to why they would not want to interfere in such an overt way. However, the hint, we are here, is why we have sightings at all. And, you were at the wrong time at the wrong place.
Yes, and I do believe it involved an accident because I did something very unexpected, getting too close, and a discharge of energy that maybe they didn't even anticipate that. I don't think they were waiting for us to come by and, the mind control thing. The story that Steve tells that people would ask him, he's the youngest guy on the crew, how come you didn't get out of the truck? And he's embarrassed that he wasn't a big, courageous person getting out of the truck. He said, well, it was mind control. I had a stronger mind than Travis. Travis was weaker, and they were able to control him and make him get out and go up there. And I said, well, Steve, maybe it was the other way around. They were influencing mind control to make us stay in the truck, and I overcame that, and you didn't. Ele falou que foi pro acidente, ele tava na hora errada, no lugar errado. E até brinquei com um colega dele quando perguntaram por que vocês não saíram da caminhonete. Falou, porque eles tentaram controlar a nossa mente, a minha mente era mais forte que a do Travis saiu, eu fiquei. Maybe no mind control at all right there. That's just a joke.